A very, very good evening to you. You're just in time for a weekly discussion right here on Sports 360. I am Martin Moses, my co-host is Grace Mwelo, and tonight we are humbled to be hanging out with the captain of Kenya's most followed and successful club, Gor Mahia, that is Kenneth Muguna. Ken, vipi? Niko poa sana. Thanks so much. Thanks so much for making time for us. We're just going to have an easy chat, kitukaa 20 minutes hivi and then to end. Watu wanataka kujua sana huyu Muguna ni nani, au sio? Ni sawa. Okay, so maybe the first question in relation to the COVID-19 pandemic, kumekuwa aje? How has it been? How are you keeping fit? What can you tell us about how you've been during these tough times for the whole world? So far, I've been doing okay. As you know, right now bado to train kama group, but una train two individuals, so of which unaweza access gym which iko around, and maybe sometimes unaenda for a jog. So that's all. Hiyo ndio session tunafanya for the time being. Na coach, kuna maybe sessions kunafanya na coach. Tumeona other teams wanafanya their sessions through social media. Is there anything happening of that sort happening hapo Gor Mahia ama kila mtu tu ni individually? No, kila mtu ni individually. Program ndo alitoa which huwa inatu guide. So unaweza fanya some of the trainings from your program yenye wametoa. So Muguna, hata nikurudishe kwa jani yako ya football. Najua watu wameisikia severally kuanzia mali ulianza kucheza ball under 10 hapo Kisumu. Naweza taka kujua kwa nini uliingia ball na uliingia ball aje? Kuna mtu anachezea ball kwa familia ama kuna sportman ama nini ilikuinspire ndio uanze kucheza game? I think ni ngumu sana cause umejua ukiwa mdogo most of the time huwa haujui what una get into. But nilifind tu ilikuwa interesting. Ni kitu nilikuwa na enjoy kufanya nikiwa mdogo. So day by day passion ilikuwa ina grow. Each day nilikuwa naipenda kushinda venye nilikuwa naipenda seme daily, yani venye nilikuwa nilikuwa na love for the game ilikuwa ina grow tu pole pole. So hata age yenye ni maybe nilikuwa nishaanza kwa teen, maybe from high school, then nikasema why not, naweza iweka ikuwe career. Yeah. So na pale home kwa ngapi? Kuna mtu anacheza ball ama iko aje kwa familia historia? No, kwa familia kuna mtu yote anacheza mpira. Hakuna mtoto anacheza mpira, from my dad to my mom to my sisters, wachezi wote mpira. Na sasa zile ulisema unataka kucheza ball, familia ilitekaje? Support ya family imekuaje kwa career yako? Of course huwezi sema imekuwa 100% kwa sababu unajua as a kid in Africa kila mtu I think akigrow most of the parents wao wanataka mtoto concentrate sana na books. So huwa ni kitu maybe wanakusupport but huwa si ile wanakusupport fully, because at the same time wanajua ukisupport fully utasahau pia na masomo, which is very important. Basi nataka tukamkua story ya from Palos ukakam Western Stima ukakuja Gor Mahia, lakini before that tunajua ulikuwa unacheza zile under 10 leagues, zile leagues kule Kisumu. Hiyo story, can you just walk us through your journey from huko mali ulianza chini mpaka sasa ukafika Gor? I think under 10 by that time Kisumu ilikuwa poa sana in terms of youth football. Tulikuwa na certain league ilikuwa inaitwa Keifa. So walikuwa na leagues from under 10 to under 18. So you could move systematically. Ulikuwa unatoka under 10 unaingia 12, unatoka 12 unaingia 14, unatoka 14 unaingia 16, hivyo hadi ufike hata age that now unaweza kucheza sana na watu wakubwa. So naweza sema hiyo league, hiyo organization ilitusaidia sana as upcoming players,
Ukiangalia most of the players, kama hujapata hiyo program, unapata kuna vitu zingine zitakusumbua at a senior age. Sawa Muguna, naweza taka tuongelele experience yako ya kucheza nje. You are one of the few players that have had hiyo opportunity ya kwenda kucheza nje. How was your experience like playing soccer outside the country? I think first of all kitu most of us were hatujui ni, even me nilikuwa nadhani ni rahisi. Nilikuwa nadhani ni rahisi in a sense of mi nimeingia KPL in my first season, nimekuwa the best player in the league, and then next season again nimekuja Gor Mahia, so na vitu zilikuwa zina happen very fast. Yeah, then at that moment pia kuna venye ile una feel uko on top of the world, unaona like now uko ready for challenge kama hiyo. So by that time naweza sema nikienda nje sikuwa najua nini ilikuwa ina entail sana kwa mchezaji kucheza ligi ya nje. Inakuja na pressure sana, kitu ya kwanza, because unajua you're a foreigner, so you have to do something extra than the locals. At the same time culture ni different, at the same time way of playing ni different, because unajua ile tena ni another continent. The speed of the game ina change, mentality again sasa ina change, so ilikuwa experience challenging sana, but pia nashukuru juu nililearn vitu mob sana kama mchezaji, of which ninge remain back at home. I think ni vitu singe learn, but nashukuru nilizilearn at a early age, of which pia ni very important kwa career yako learn mapema. Muguna, kuna kitu umesema hapo ya kuwa on top of the world. In 2016 hapo ndo ulivyotoa the best player MVP wa ligi hapa KPL. Inafikanga aje mpaka inafika time unajikumbusha mimi ni Muguna, yes I'm on top of my game, na ukamanage to be on top of your game mpaka saa hii. How hard is it? Unaweza sema how hard is it? Because unajua kuna place inaweza fika useme mimi ni Muguna, si nishafika, si lazima nicheze sana. Unajirudishanga aje chini useme I have to keep working hard hata kama I've been on top of my game? I think pia background pia inachangia sana, because ukiangalia background place umetoka, maybe ndio now it's better than the way it was, but at the same time inaweza rudi place ilikuwa usipozidi work hard. Na pia at the same time pia kuongea sana, communication na parents pia a lot pia inasaidia, because ni watu washa experience life, watu wamepitia situations zote za life, so most of the time mi converse na Buda, because unajua ni mwanaume kama mimi kwa familia, so yeye ndio most of the time hunipea ma advice, ananiambia sasa mimi remain grounded, vitu kama hizo, nikuwe focused, because bado niko na a lot to achieve na bado ni mdogo. Tuongelele role yako Gor, Muguna. Gor is the biggest club of course in Kenya. Uko na responsibility ya kuvaa hiyo armband. Ilikuwaje ukipata hiyo armband, and how has it shaped you as a player, and what do you think of the team right now? I think kuvaa hiyo armband, I think si kazi rahisi, because ukiangalia the club of caliber ya Gor, first of all from the followers, you know, lazima mgiving result week in week out. Hamtaki kujua whether mna train, whether whether mnalindwa vizuri ama mlindwi vizuri, hao hataki kujua, lazima tu mperform, lazima mko on top of the game. So ni kitu ngumu, but at the same time pia ni easy, because ukiangalia wachezaji wanakuja Gor Mahia ni wachezaji mentality yao always huwa ni winners, so haikuwi kazi ngumu sana kwa push, because at the same time pia wana think the same as you, so
ni kitu rahisi pia, ina assistance na wachezaji na coach pia. At the same time pia tunakwanga na coach strict, so unapata tu kulead group ni kitu rahisi, but ni challenging especially kwa na problems kama za hizo tumekuwa nazo last year. Maybe saa zingine wachezaji hawajalipwa. Unajua kudeal na watu 29 because hao ni watu wana think different, hamwezi sema ati mna think the same, so lazima assemble team waingie kwa ground. At the same time una deal nao, umejua pia at the same time pia ni difficult kwako because you also need the money kufanya nayo vitu 1 2 3 hapo nyumbani, so haijakuwa kazi rahisi overall. Na kwa hiyo story ya ndo kumekuwa na a lot of rumors, maybe Muguna atatoka Gor, watu wanataka kujua captain atakuwa next year ama itakuwa aje. Yote naona kuna msee hapa Facebook anauliza, Sampaio Dennis, are you heading to Orlando Pirates, DC Motema or a team in Zambia? Wanataka kujua will you be with Gor Mahia next season ama itakuwa ni aje? I think as per me nilishaanza hizo nini, nilishaanza before hizo speculations and hadi wa leo I think bado niko na contract remaining with maybe 10 months, so as per now niko na contract Gor Mahia, but unajua leo si kama kesho, huwezi jua kitu kinaweza fanyika kesho, so for now mimi ni mchezaji wa Gor Mahia, but siwezi kata kusema nini, siwezi sema maybe ati nitakuwa hadi hiyo 10 months yangu isha. Maybe kesho chairman anaweza decide something different, so ita depend na venye nitaagree na club na agent wangu. Nice. So Muguna, tuongelelee time yako katika national team. Naweza taka kujua experience yako ilikuwaje ile time ulipata call up yako ya first. Naweza sema ni the best feeling, ilikuwa the best feeling ever, because ukiangalia ukishaingia Premier League, umejua Premier League ndo the highest level in the country, so ukishaingia hapo most of the time huwa kuingia national team, so kupata hiyo call up ya kwanza ilikuwa feeling poa sana. At the same time pia ilikuwa motivating because ilikuwa inaonyesha kuwa vitu zote nafanya ni vitu zinani help ku grow kwa career yangu, so ilikuwa feeling poa, but pia siwezi sema ati ni surprise sana because ni kitu pia nilikuwa na expect even from the first day nilisign contract ya kucheza top flight. Yeah. Hiyo ni confidence poa sana. Mimi nataka nikurudishe nyuma zile masiku ukikuwa club kama Real Kisumu FC Academy huko Kisumu ukiendelea na career yako before join Palos. Any player unaweza sema ulikuwa una watch na alikuwa na kuinspire maybe locally ama internationally? Player mgani alikuwa anakubamba zile masiku ukimuona ama hata anakubamba mpaka sasa hivi? Siwezi kudanganya, mimi watch sana. Siwezi kudanganya. But tulikuwa na wachezaji wengi sana walikuwa wanacheza Premier League by that time, walikuwa based in Kisumu. Tulikuwa na Daniel Onyango, I think amecheza Gor Mahia, amecheza Gor Mahia na Western Stima. Tulikuwa na Kevin Oluoch, tulikuwa na Robert Kwae, tulikuwa na wengi, walikuwa karibu 15 players from Kisumu. So ni watu walikuwa wanatuinspire sana hiyo generation yetu, so tulikuwa tunafurahia. Maybe saa zingine wakirudi home tunacheza nao, wewe pia siku moja unatamani maybe ufike hapo, so but by that time sana alikuwa na look up to Daniel Onyango because yeye naweza sema yeye alikuwa the best at midfield hiyo time. So most of the time kila mchezaji hata ukiuliza Kisumu alikuwa anataka kuwa kama midfielder yoyote. Na internationally maybe sahi kuna mtu unaweza ona kama unaonanga league za majuu ama hata Africa in person midfielder yote? Yeah, internationally nimependa watu wengi. But sana
Andrea Pirlo mwenye alikuwa kwa Juventus. Coaches. Coaches. So Muguna, kuna kitu nimeobserve kwa career yako, rather I follow you online. You're very good at personal branding. Venye umejipackage kama mchezaji. Nimeona kuna brands zako umekuwa ukitry kupush KM10. Hebu tumia hii time tu utuelezee je hiyo brand yako and what you're trying to achieve and what it is all about. I think branding ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu sana kwa athletes wote, si mchezaji pekee. Because by the time maybe unapata hiyo attention from the media, unajua watu wengi wana look up to you, and also una inspire watu wengi at that moment. So mimi kivyangu nilisema siwezi poteza hiyo chance. Most of the time unapatanga wachezaji outside the pitch unataka tukue maybe quiet, but pia depend pia na personality, so huwezi blame mtu. But for me niliona ni kitu poa, maybe naweza jibrand, which ni kitu pia inaweza nisaidia maybe at the end of my career, huwezi jua. So it's just something that I'm doing, maybe it can inaweza nipea maybe life nyingine outside football, but pia isikufanyika pia I'm fine. At least naweza sema at the end of the day pia nilitry. So hii KM10 brand nini unatry kupush? Nimeona hoodies, nimeona masks. Basically what is it about? Is it a clothing line or what is it about? No, it's not even more of a clothing line. It's just something that like nataka kitu yani ni identified nayo. Okay. So nikisha identified nayo, maybe sometimes in my career, maybe in the next 5 or 3 years, maybe nikisha financially stable, ni kitu naweza fanya nayo any business. It's not si lazima ikuwe clothing, si lazima ikuwe nini. Ni kitu yani naweza fanya nayo anything. Hata kama ni company nataka, ninaweza fungua na nianze KM10. So ni kitu nataka ingie kwa watu polepole, time by time. So moment yake ikifika ni kitu nitaiapply, so itakuwa easier kushinda by that time unaanza sasa kujibrand. Interesting. We'll be watching that space. Muguna, nataka tukuje tuongelee coaches. Umekuwa na experience ya kupitia a lot of renowned coaches hapa Kenya. Kuna Dylan Kerr, national setup, umekuwa na Kimanzi, umekuwa na Steven Pollack sahi, the late Henry Omino. Is there any specific coach unaweza single out na useme huyu philosophy yake kuna vinyi ilikuwa inanibamba ama wote tu wamekujenga kivyao? Naweza sema hivi lakini pia inaweza kani kama ni uongo. Mimi niko lucky sana kutrainiwa nao makoches wote. Because nasema niko lucky kwa nini? Because most of the time au makoches wote nimepitia kwao somehow wako same in terms of game approach, tactics, professionalism, communication yao to the players, and also their character. So naweza sema wote tu nimefurahia kuwork nao, and I don't think if ningekuwa the same player if ningemiss kuwakata na mmoja kati yao. So naweza sema ni watu muhimu sana wote coaches, of which siwezi single out mtu mmoja, because ni kama chain ukiikata, so si chain tena. So wote wameplay part kubwa sana kwa career yangu. Oh, naelewa. Na what about game? Kuna game yote unaweza sema the biggest game of your career? Yani hiyo game ulichapa mpaka wewe mwenyewe ukasema imeweza. Nimecheza game nyingi ngumu na kubwa. Lakini naweza sema debut yangu ya kwanza national team.
tukicheza away Mozambique. Siku expect game itakuwa na hiyo rhythm na hiyo pace ya game intense. Siku expect game inaweza kwa hivyo, because ukiangalia by that time Gor Mahia I think hatukuwa tumecheza hata continental match, tulikuwa tunacheza tu kwa ligi. So nilifind kitu different at that time, but since then I think niko sawa, naweza cheza any match. Maybe maybe na bad day of which is normal to any player, but right now siwezi pata kitu new ama kitu yezi nishtua kwa match yote. So naweza single out hiyo ya Mozambique. Next season Muguna, tukiangalia teams KPL, watu wamefanya signing, timu yako imesign sana. Who do you think will be a big threat for you guys, especially for you as the defending champions? I hope none. I hope none watakuwa threat. But naweza sema teams za KPL ni teams poa, especially with the introduction of sponsorship. I think matches zitakuwa ngumu from Chemelil to nani to Nzoia to wapi. Games zitakuwa ngumu, hazitakuwa kama last year. So we just hope that tutakuwa ready to challenge for the title again. And we know the likes of Tusker, Bandari, hizo teams kubwa maybe pia hazitatupa nafasi, but ndio maana tuko Gor Mahia. Tunajua responsibility yenye inakuja na kwa hiyo club, so tuko ready. Mtu yote atatu challenge, tuna welcome, then tutaangalia at the end of the season venye kutakuwa. Then kuna mtu hapa Facebook anauliza, what is your biggest dream in football, captain? My biggest dream in football? Yes, ile ukiachieve utafeel sasa naweza hata hang good. Kucheza tu the highest level. Highest level what? Yeah. Maybe tukiqualify World Cup na national team, I think that's the highest level in football, because World Cup is above Champions League, is above Premier League, is above everything. So maybe tukiqualify tukacheza hapo, and not only to qualify, pia to perform at that stage, I think itakuwa something great. Hiyo tunaongelea what you want to achieve. Wacha tuongelee vitu enye usha achieve. For example 2016 MVP wa ligi mazee, ndio ulikuwa ushatoka tu Palos mwingia Western Stima, si hata tu umekaa sana KPL na ukachaguliwa MVP. Walk us through that moment. Ilikuwa aje, ulifeel aje kuchaguliwa MVP that season? Ilikuwa shocking, sana, and at the same time pia naweza sema pia nili expect, especially second leg nilikuwa naona venye ligi ilikuwa inaendelea, so ilikuwa feeling poa, because I think if I'm not wrong, I think I'm the only person mwenye ameachieve in the first season. Yeah, true. So ni kitu kubwa, and I hope hakuna mtu atai break soon. but venye unajua ni kitu ilishapita. Unajua football si kama masomo, football hakuna history. So ni kitu nilifurahia at that time, nika celebrate at that time, but right now haiko again in my mind, because nataka tena ni achieve tena na tena hadi maybe siku nitacha kucheza, so spendi kuongelea vitu nisha achieve. Aya, sawa Kapi. Hiyo kitu ya pili umetuambia ulikuwa una expect. Kuna mtu hapa anauliza, what do you do when you are not playing football? Muguna tunazanga tu tunamuona kila siku Kasarani, kama uchezi football ama ufanyi tizi, nini ndio unafanyanga? I think 90% of my time, I think mostly wanapenda kulala. Siwezi danganya. Napenda kulala juu ukiangalia football ni profession, ina need
a lot of work at the same time, a lot of rest. So if any time hauko kwa uwanja lazima urest, because unajua training ni every day, so you have to prepare for next day, hivyo until match day. So mi personally ningetaka kujua, Muguna, uko na pre-match ritual, yani before uende kucheza game ujiprepareaje? To walk through that process, what is that something that you have to do ndio kuwe na game poa, or what do you do, what calms your nerves? I think mi sina vitu mingi. Maybe nikishaamka, maybe nikunywe breakfast again, maybe naweza lala, ama sometimes naweza listen to music. Maybe tu hizo vitu mbili, najua sifanye vitu mingi sana. Muziki yako ni gani? Unasikiza muziki gani? Playlist yako inakaa aje? Nasikiza muziki zote, ikwe hip hop, ikwe reggae, ikwe nini. Mimi ingia study na penye najifeel. Saa zingine naweza ingia na ngoma za Kenya, naweza ingia maybe na reggae, naweza ingia na hip hop. Ina depend na venye mood yangu iko. Tukiongelea moods, uko na any lowest moment in your career? Tushongelea the big ones, any low moment ulisema hai mazezi? Lowest moment I think ni injury yangu yenye ilinisumbua between 2018-2019, because ilikuwa inapona then inarudi, nikicheza kidogo maybe 3 to 5 matches then inarudi. So ni kitu ilikuwa inaniwari sana, na I think at that time ili affect pia performance yangu, which ilileta pia uproar from the fans. But apart from that, sina any low moment kwa career yangu. Okay, tukimalizia nataka tuangalie AFCON. I mean, it was a very big moment, Kenya to qualify for AFCON 2019, na it's the hope of many football fans in the country to qualify tena 2021 itachezwa sasa 2022. As a player wa hiyo squad ya Kimanzi sahi, any aspirations, what will you want to tell the fans in regards to AFCON 2021? I think what I can tell the fans is that wakuje study. That's all. That's the best thing that they can do to the players. Ukiangalia national team matches, ukienda Ghana, unaona venye studies inakuwa packed. Ukienda Ethiopia unaona venye studies inakuwa packed. Mbona si tucheze na packed stadium away, then tukikuja home again tuko kwa empty stadium, of which ni advantageous to the opponent. So the best thing wanaweza fanya sana ni kujaza hiyo study na wakwe positive. Football ni game unaweza win hata in the next 20, maybe in the last 20 seconds. Ni kitu wezi jua, so kuja study the first thing. The second thing, wakwe positive na team and wa support wachezaji wao, si kuwakashifu saa zote. Pia sometimes pia wa appreciate wachezaji, because mchezaji akifeel appreciated, I think huwa na go extra. So hizo tu vitu mbili tu, then tutaachieve hizo targets zetu. Muguna, kuna mtu yako home, kuna mtu maybe ako high school ana look up to you, kuna boy maybe anataka kujoin game, ana feel ako na talanta. Ni advice gani ungepea ule mchezaji upcoming? I think advice, mimi naweza sema kitu imeniwakia. Mimi siwezi kudanganya sana. Mimi sija receive a lot of advice nikiwa hiyo, siwezi kudanganya, because the first thing mimi nilikuwa najua kitu nilikuwa nataka kwa life, and nilikuwa na inspired na watu nilikuwa naona kwa around, na nilikuwa nataka ni create path yangu. At the same time niko inspired na somebody, but sikuwa nataka nikwe the same as yeye, because maybe ukitaka kwa the same as that person, maybe unajilimit, maybe unaweza kuwa better than him. So kitu tu ya kwanza tu wako inspired, ana pick to someone. Wachezaji wako wengi, athletes wako wengi, unaweza pick someone around, ama unaweza pick someone outside.
just be inspired na kitu anafanya, and pia lazima pia uwe na hiyo kitu ina kudrive, because at the same time unajua anaweza kuadvise, but if wewe mwenyewe uitaki hautaiachieve, so lazima uwe na kitu ina kudrive sana, inspiration. Hizo ndo naweza sema zimeniwakia. Thank you so much Ken. Most Junior hapa Facebook anasema nikwambie, ambia Kapi namtambua sana, ni rare sana kupata midfielder ana assist na kufunga. Asante sana. Tumemaliza Grace? Tumemaliza. Captain ndo huyo amesema, in short amesema yeye is still in Gor. They are still unbeatable in the coming season. There you have it. Alafu Kapi pia amesema ni vizuri kuperform vizuri, ndio expecting, ndio kipoa award, ndio expect tu. Inakam na wewe unakubali, usha expect. Si ati kwa surprise. Lazima bora wewe umejiapprove, hiyo imetosha. Approval yako ndio muhimu. So thank you Ken for making time for us. Tuongea tena siku nyingine, Mungu akisema tunaribaki Gor, mkishinda tena tutakuita siku nyingine. Okay, anytime too. Thank you so much for everybody who tuned in. Until next time, see you some other time.